Do you know your parents? 자, how well, 얼마나 your parents, 너의 부모님. Fair, you're so mean. 자, it's not, you're so mean. 말을, your parents. 당신은 그런 말을 부모님께 하는가? If so, why do you say these things? If, 만약에, so, 그렇다면, 너는 이거 말을 하는가? 이런 말을 do you say, 하는가? Let you do things you really want to do. 때때로 뭐다? 하다 to do. 오늘 어떤 일을 근데 그 to do 하려고 내가 정말로 하기 원하는 일을 하도록 놔두지 않을 것이다. 때때로. Then you get upset and start complaining. Then get upset 화가 나다. 그러면 넌 화가 나고 and 그리고 start 시작한다. 뭐하기를 complaining. start 다음에 아니라 start complaining. 그러면은 불평하지 뭐라고? They 여기 understand you. 그들이 don't understand you. 너를 don't understand. However, your parents are trying hard to know you better. 그럼 부모님은 are trying. 자, 시도하고 있는 거지. 어떻게 하고 있는 거지? 뭐 위해서? To know you better. 너를 더 잘, better, 더 잘 알기 위해서. know. They really care about you. 그들은 really 정말로 care about you. 너에 대해서 신경을 쓰고 있어. How about you? 너는 어때? Do you know your parents well? 너는 너의 부모님에 대해서 잘 아니? Answer the questions below. 아래에 있는 질문에 답해보세요. 자, question 1. Do you celebrate your parents' birthdays every year? 자, 너는 celebrate, 기념하는가? 너의 parents' 생일을 every year, 매년. 그러니까 너는 매년 너의 부모님의 생일을 기념하는가? 축하하는가? Question's favorite foods are? 자, do you know? 너는 아는가? What? 어떤 게 your parents? 너의 부모님의 favorite, 가장 좋아하는 foods, 음식인지 아는가? Question 3. Do you know what activities your parents enjoy most? Do you know 어떤 활동, enjoy, 즐기는지 가장 most, 무엇이 가장 많이 즐기는 활동? Question 4. Do you know what the most important things are in your parents' lives? 자, do you know? 너는 또 아는가? What the most, 뭐가 가장 important, 중요한 things, 것들인지 are in your parents' life. 어디에서? 너의 부모님의 lives. 삶에서 가장 중요한 게 무엇인지 아는가? Question 5. Do you know who your parents' best friends are? Do you know? 너는 아는가? Who your parents, 너의 부모님의 누구인지, 누가, 뭐가 best friends, 가장 친한 친구가 누구인지 아는가? Next. Question 6. Do you know how many hours your parents sleep a day? 자, 너는 아는가? How many hours, 얼마나, how many, 많은 hours, 시간, 몇인지, 부모님이 하루에. 그러니까 부모님이 하루에 몇 시간 주무시는지 알고 있는가? Number 7. Do you know how much money they spend on themselves in a month? 자, do you know, 너는 아는가? How much, 얼마나 많은 money, 돈을 그들이 they spend, 사용하는지 어디에? On themselves, 그들 자신에게 얼마 동안? In a month, 한 달에. 그러니까 그들이 그들 자신에게 한 달에 얼마만큼의 돈을 사용하는지 알고 있는가? 자, 위에는 how many hours, 그리고 밑에는 how much money 이렇게 사용했지. How many hours는 hour를, 시간을 1시간 돌리면 셀 수 있으니까 가상명사니까 how many를 사용했고 how much money, money는 셀 수 없는 불가상명사 how much를 사용했어. 그래서 이제 question 8. Do you know what your parents do for a living? Do you know, 너는 아는가? What your parents do, 너의 부모님이 무엇을 하는지, 뭘 위해서? For a living, 생활비를 벌기 위해서 부모님이 어떤 일을 하는지 알고 있는가? Question 9. Do you know if your parents like their jobs? 너는 아는가? 만약에 if your parents, 너의 부모님이 like, 좋아하는지 뭐를? 그들의 jobs, 직업을. Number 10. Do you know how many hours your parents work every day? 야, 너는 아는가? How many hours, 얼마나 많은 시간을 your parents work, 너의 부모님이 work, 일하는지 얼마 동안에 every day, 매일매일. 그래서 너의 부모님이 매일매일 몇 시간 일하는지 알고 있니? 자, next.
Count the yes answers and read your score below. 자, 세어보아라. Yes answers. Yes 이것도 세어보고 그리고 read your score below. 아래에서 읽어라. Read your score. 뭐를? 너의 score, 점수를. 자, 7 to 10, 7점에서 10점은 Wow, you know quite a lot about your parents. 와, 너는 you know, 알고 있네. Quite a lot, 꽤 많이. Quite, 꽤, a lot, 많이. 뭐에 대해서 about your parents, 너의 부모님에 대해서 꽤 많이 알고 있네. 자, 3 to 6, 3점에서 6점. You are on the way to understanding your parents better. 자, you are on the way. 너는 on the way. 뭐 하는 도중이야. 하고 있어. 뭐 하는 중이야? Understanding. 너의 부모님을 이해하는데. Your parents better. 더 잘 이해하는 중이야. 자, 0 to 2. 0에서 2점. You don't know your parents as well as you could. 자, you don't know. 넌 잘 모른다. Your parents. 부모님을 as well as you could. 네가 you could 할 수 있는 만큼 잘 as well as you could 네가 할 수 있는 만큼 그러니까 take some time to get to know 알게 되다 더 잘 알게 되다 누구를 your parents 그러니까 부모님을 더 잘 알기 위해서 take some time 시간을 좀 들여라. Last page. What score did you get? What's 받았는가? How much do you know about your parents? How much? 뭐에 대해서 about your parents. 너의 부모님은 your parents.가 만약에 시도한다. 너의 부모님은 know 알기 위해서 얼마나 더 잘 more 알기 위해서 you will understand them better. 너는 할 것이다. 뭐 할 것이다? Understand. 이해할 것이다. Then 그들을 and you won't complain as much as you did before. 뭐 하지 않을 건 불평하지 않을 것이다. 만큼 as much as 이전에 did 했던 것만큼 불편하지 않을 것이다. 그럼 참 It's not fair. You're so mean. You don't care about me. Do you say this to your parents? If so, why do you say things your parents won't? Sometimes your parents won't let you do things you really want to do. Then you get upset and start complaining that they don't understand you. However, your parents are trying hard to know you better. They really care about you. How about you? Do you know your parents well? Answer the questions below. Do you celebrate your parents' birthdays every year? Who's the parents enjoy most? Do you know in your parents' lives? Do you know who your parents' best friends are? Do you know how many hours your parents sleep a day? Do you know how much money they spend on themselves in a month? Do you know what your parents do for a living? At their jobs? Do you know how many hours your parents work every day? Count the yes answers and read your score below. 7 to 10, wow, you know quite a lot about your parents. 3 to 6, understanding your parents better. You don't know your parents as well as you could. Take some time. What score did you get? How much do you know about your parents? If you try to know your parents more and you won't complain as much as you did before.